Hi children, stay home, stay safe. Okay, so we have learned the lesson 4 and we have known the difference between the cold and cool and warm and hot. And we also have learned about the conductors and insulators of heat. And we have learned about the transfer of heat, conduction and convection process. Yesterday I have sent you an activity. Hope you all had understood well. So today we are going to learn about the sea breeze and land breeze. That is the transfer of heat from land to sea and sea to land. So this is the sea breeze picture. Okay. So during the day the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rises up. We already told you hot air rises up. Yes. So when you are placing some water and leaving as it is a land, so which gets hot soon? Yeah, land. So during the daytime the land is more hot, okay, than water. So the air in the land rises up. The cooler air from the sea rushes in towards the land to take place. Okay. So the air in the land gets hotter and so it is rising up. So the colder air from the sea is rushing towards the land. The warm air from the land move towards the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze. So the air from the sea is called sea breeze. So during the daytime the land is more hotter than the water. So to make it to compete, so the air from the sea is blowing toward the land. So the air from the sea is called sea breeze. Okay, the sea breeze. From the sea the cool air is moving, rushing towards the land. Okay. See, this is what the air from the sea is called sea breeze. இப்போ நார்மலாக இந்த கடலோரத்தில் இருக்கவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா மத்தியான நேரத்தில் ரொம்ப ஹாட்டான ஏர் வீசும் இல்லையா. ஸோ அந்த ஹாட்னஸை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த கடல்லேருந்து குளிர்ந்த காற்று வந்து மிக்ஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ கடல்லேருந்து வர காற்று, த ஏர் ஃப்ரம் த சீ இஸ் கால்ட் சீ பிரீஸ். ஓகே சில்ட்ரன். ஓகே. To receive the cooler sea breeze, windows of the houses in the coastal areas are made to face the sea. Okay. ஸோ அதனால தான் அந்த கடலோரத்தில் இருக்க வீட்டில் எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடல் இருக்கிற பக்கத்தில் ஜன்னல் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா பிகாஸ் த டியூரிங் டே டைம் த கூல் ப்ரீஸ் கம்ஸ் ஃப்ரம் த sea. ஓகே, ஸோ தட் தே ஆர் ஃபேஸிங் த விண்டோஸ் டு த sea side. At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land. The water cools down more slowly than the land. So during night time it will be a reverse. So the land will be cool and the sea will be very hot. So the land is the colder air from the land is moving toward the sea. This is what the air from the land move toward the sea is called land breeze. Can you understand? Night time அப்படியே எல்லாமே ரிவர்ஸில் இருக்கும். ஸோ நைட் டைம் என்னென்னா லேண்டு கூலாக இருக்கும், சீ வந்து ஹாட்டாக இருக்கும். ஸோ அதை காம்பன்சேட் பண்ணால் லேண்ட் வந்து ப்ரீஸ் அனுப்புறதுனால இட் இஸ் கால்ட் லேண்ட் ப்ரீஸ். ஓகே, see the picture, observe the picture and understand children. Okay. And the third, transfer of heat, radiation. So we all already know that the sun's radiation is falling on the earth. Yes or no? Yes. So to get sun rays there will be no medium is required. It occurs when no medium available. Okay. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfers the heat to the surrounding by the radiation. ஓகே, சூடாக ஒரு பாத்திரம் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி தண்ணி கொதிக்க வச்சு கீழே வைக்கிறோம். கொஞ்ச நேரம் கழித்து அது ஆறி போகுது. ஒய்? பிகாஸ் இட் இஸ் transferring the heat to the surrounding
objects or places. Okay, this is happening by radiation. Some are absorbed and some are transmitted. So some are absorbed means it fully absorbs all the heat, but some are transmitted, that are transferred to surrounding. Okay, so why are we using umbrellas in the summer season? Because it is a absorbing sun rays, so that makes us cool, keep us cool. Okay, okay children, till this let us conclude this session.